looked like a bad attack of cramp in both legs at the same time. He was replaced by that man there, Igor Zubeldia. Robin Lenormand, who spreads this one out wider or early, come on for Aritz Elizondo. That's a nice first touch from Martin Merkeland. Can he get another cross in? He can't, but he will take the corner. And we have 5 minutes of injury time. That's the minimum you could have added. So for the treatment for Oyarzabal, the substitutions, and Sanyan. And 5 minutes separating Real Sociedad from a place in the last 16 of the Copa del Rey. The draw will be held on Friday lunchtime, and the round games will be played next week. Not quite sure what the referee's talking to Ortiz about. Merkeland. Not a bad delivery. And that one's high and into the stands. Oyarzabal, so fully recovered. Edu Frias with the goal kick. Not really made many saves, to be fair, the Cordoba keeper. He made one block from Roberto Lopez in the first half that was straight at him. Couldn't really do much about the 2 goals. Might be a little bit disappointed he didn't block the first one from William Jose, but it was basically hit at him from close range as he was trying to get across his goal at full stretch. Not a great deal I think he could do about that, and the second one was absolutely unstoppable. Anyhow, here come Cordoba looking to try and get a consolation. It was Espejo looking to surge forward. Solid game from both fullbacks, I think, today, him and Robles at the right. Ortiz. In fact, they've looked well organised and pretty hard working all game, but just have lacked a wee bit of quality up front to really be able to trouble Real Sociedad. So again, Robles working hard. So another ball down the channel to Oyarzabal. Just look, however, today they did have possibly their best striker, Javi Flores, available again today, Cordoba, after injury, but Alfaro, I think, preferring not to risk him. So Cordoba's big target for the season has to be promotion. And they've certainly got a sound enough fan base to do well again if they get back to the second division. Touch there from Merkeland. He'll be pretty content with his performance today, especially the second half when he moved out to the left. Here he is again. A bit more to the Real Sociedad side when he came on in the second half. Just brought a bit more energy and a bit more drive to the side. Overall, Imanol will be relatively content with this performance. Certainly not been brilliant from Real Sociedad, but it's been enough. And sometimes these sort of games in the Copa del Rey, that's exactly what you have to do. Just get through. As I say, there's plenty of teams who haven't got this far. Celta, who lost to Ibiza. Getafe, who lost here. Cadiz, who were beaten in Girona. Alaves, who got thumped by Almeria. The big thing to do is to be in the hat for the last 16. Oyarzabal thinks about the shot. That wasn't far away. 3-0 would have been a bit harsh, though, on Cordoba today, after today's showing. Certainly in defence. Haven't really threatened in attack. That'll be the frustration, I would say, for their coach Pablo Alfaro. But they haven't really
apart from one relatively comfortable save, haven't really worked Alex Ramiro in the Real Sociedad goal. Well, there it is, final whistle. Mr. Cuadra Fernandez brings it to a close here in the Nuevo Arcangel Stadium. 95 minutes, and the final score is Cordoba 0, Real Sociedad 2. Both of those goals scored by that man there, Mr. Willian Jose, Brazilian striker. He's been linked with interest from Sevilla this transfer window. It'll be interesting to see what transpires with that. He didn't look particularly effusive in some of his celebrations, it had to be said, Willian Jose. Luis Muriel, it's wonderful. And it's in from Salamanca's. Milan versus Atalanta, live this Saturday on Premier Sports 2. And Luis Alberto places it! Could have a goal. He's done! It's a wonderful effort! Vintage Ciro Immobile. It's what he does so well. Top drawer. Live Serie A, this Sunday on Premier Sports 2. Bienvenido. Muy bien, dejamos que elija el equipo visitante, como siempre, ¿vale? Marcelo, azul o amarillo. Venga. Amarillo. Como decía yo. Quedáis aquí, sacáis vosotros, ¿vale? Perfecto. Pues muchísima suerte y que vaya todo muy bien, ¿vale? Ponemos para la foto y empezamos. It was the dream draw for the home side when announced about 2 weeks ago that one of the giants of Spanish football and the footballing world would be visiting the Estadio El Collao. And tonight that dream becomes reality for Club Deportivo Alcoyano, who host Real Madrid in the round of 32 of the 119th edition of the Copa del Rey. Hello everybody and a warm welcome to Alcoy. I'm Danar Lucas.
and what a pleasure it is to be with you here, watching from wherever you are around the world. Alcoyano of Segunda B División. Well, they have won their first two fixtures of the tournament and have earned the privilege of squaring off against La Liga's heavy hitters and come into tonight's game, well, in their best run of form this season. Perfect timing as they face up with Los Blancos, who on the other hand have been reeling of late with just one victory in their last four. Zinedine Zidane's men are starting to feel the mid-season pressure and will be hoping to avoid any surprises tonight that could turn the pressure situation into a mid-season crisis. We are all set to go here at El Collao, and a look at, well, one of the debut men for Zinedine Zidane in the back line, Victor Chust. He is a bit thin with his central defenders, Zinedine Zidane, and has gone reaching down into the cantera, and we are just about underway here from the province of Alicante, and it is Los Blancos in this humble ground, going from right to left on your screen in their famous white kits. In the goal for Zinedine Zidane is Andrei Lunin making his debut. The Ukrainian has been, well, in the books with Real Madrid for the last 2.5 years, but has been loaned out and finally getting his first team debut. He's been in a few friendlies before, but this, his first action for the boys in white. In the back line, it's Marcelo Victor Chust, Militao, who has been short of time in La Liga and Champions League as well. So getting a chance to impress the boss here tonight in the back line with Sergio Ramos injured, Varane getting a rest, and, well, Nacho was held back in Madrid after being in contact with somebody with COVID. So they didn't want to take any risks, wanted to take the preventative measures, and here is Real Madrid in the first minute of play, just working the ball around, and as you would imagine, possession will be, well, in the majority of the time with the boys in the white shirts, and this is lovely stuff by the young, well, that's Isco, isn't it, on the near side, and he draws a foul right outside the box, right outside the area. Troublesome positioning for Alcoyano, who will have to answer their first test here in the opening minutes of this match. Plenty of big bodies still. Zidane was not too cautious when electing his side. Of course, we talked about them being reeling a bit coming into this match. Just one win in the last 4 matches, so the pressure is on, and they cannot afford a disastrous cup tie here in the round of 32. Isco to take the free kick from the near side, and the big boys inside with Chus. That's a shallow, low cross into the first defender, and it's cleared away by Alcoyano, who get their first touch of the ball, but just momentarily as it goes all the way back to Lunin, and Madrid will reset as Alcoyano drop back into their defensive formation. They're going to have to be good and tight and sound defensively. The back line for Alcoyano, they've been playing very well of late, especially keeping goals from being scored against them in Segunda B. Just 1 goal allowed in their last 4 league matches. This is a team, Alcoyano, who have been very opportunistic. They are 3rd in their group in Segunda B, but they have just scored 6 goals on the year in the league in 10 matches. So squeaking out victories and making the most of their goals that have been scored, or keeping the opponents quiet on the goal scoring ends. Alcoyano still searching for their first bit of possession, and, well, it's something to be expected as the big boys come into this match.
0 losses in the last 7 encounters, Alcoyano, and they'll be hoping to make it 8 here tonight. Let's just run you down the 11 for Alcoyano as we see Pablo Carbonell getting his first touch of the ball, forcing the throw in on the far side. Odriozola, the Basque defender who has been begging for minutes since being injured early in the season, but he just hasn't had any luck finding his way into the 11 for Zinedine Zidane. Lucas Vazquez, of course, Dani Carvajal, the first choice at right back, but Nacho and Vazquez have been the backup options for the French coach here this season, and Carbonell steps in again. This is a chance for Alcoyano to just string a few passes together, and let's see if they get a chance. Ball over the top, and that's squandered a bit cheaply from the back by Raul Gonzalez, and of course, nerves will play a part. A bit tentative from the boys in the back line for Alcoyano, the home side. Just 6 goals scored in the league, but in Copa del Rey, they've had a bit more success. 4 goals against Laredo in the first round, and then they hosted Huesca here in El Collao. And with an 85th minute winner, took the second round match 2-1 over La Liga side, Huesca. So that'll give them plenty of confidence to know that they can play with the big boys. But this, all due respect to Huesca, is a whole nother challenge they have on their hands today. And a lot of these lower division sides, they feel like they hit the lottery when these big teams come into town. Although, as you look around the ground, fans are not allowed in the stadium. The people you see in the stands are press, are the benches of each respective side. But here in Alcoy, unfortunately, they have been confined for the last 2 weeks, and that just going to be lifted tomorrow. Talk about terrible timing for the home side and the home fans, but there is a few fortunate fans who, behind the camera where you're watching from your home or in the bar, wherever you are, they've got some high rises that look over the stadium, so prime seating for some fans here from the comfort of their own living room. And well, I imagine when they signed the contract for those homes, they had nights like this in mind where they could just look out their window and watch Marcelo and Vinicius and the rest of, well, the top teams in Spanish division, of course, their hometown team as well. Big Brazilian contingency here for Real Madrid. You've got 4 of them out in the starting 11, Marcelo and Vinicius. You can see them right there. Militao. And Casemiro. Casemiro on the ball now. Such a calming presence in the middle of the park, and the defensive anchor over the top, searching for Mariano Diaz, and there is the 41-year-old goalkeeper, Jose Juan, who gets his first touch of the ball. He'll be hoping not to be kept too busy tonight, but Mariano and the rest of Real Madrid won't be keeping any promises. It's Jose Juan in the back with Jordan Sanchez, Primi Ferriz, Raul Gonzalez, and Carbonell. The back for Johnny Niguez, the older brother of Saúl from Atlético Madrid. Juanan in the middle at the pivot point as well with Alberto Rubio and Ángel López. And it's Jonah Mejia and Murad. Murad, the striker who has a goal in each of the first 2 rounds. He had the opening goal against Huesca in the 16th minute, only a couple weeks ago, and he'll be hoping to keep his scoring streak in the Copa alive. Odriozola left a lagging leg behind, and that was enough to provoke the foul. Murad tracking back on defense. Approaching the 10-minute mark, and Alcoyano, they'll be content not to have let
Real Madrid find any spaces in the defense and keep them at bay, mostly in the central third of the park, and still searching for options. Isco, this is a chance for him to shine bright tonight. He has been short of time this season under the orders of Zinedine Zidane. Such a talented player, but just can't find his time. Ordi Orzalo. Oh, well, that was a lovely ball towards the near post, and here's Vinicius. Drops it back. Back to Vinicius, and Marcelo just not on the same page with his Brazilian counterpart. And he pays a price for it. That looks like the typical knee right to the thigh there for the Brazilian left back, who, well, a lot of people around the capital city are forcing out of Madrid, but he is staying strong and taking the most of his opportunities. But there's a lot of chirping going around in the media, and, well, that sometimes can be a force to be reckoned with, especially when the team is struggling as they have been over the last month or so. Vázquez looking to find Mariano Diaz. Through the heart of the defense, but Jose Juan, excuse me, off his line. Dropped back, Valverde. Fede Valverde seemed to be, at the end of last season, an unquestionable part of the starting 11 for Zinedine Zidane, but he has retracked the French coach and going with his old ponies. Here's Vázquez, and that was well cut out once again. We've seen it from Pablo Carbonell a few times now, just keeping tabs on Lucas Vázquez. Lovely stuff there from the Spanish defender. Carbonell, the only one in the starting 11 who didn't make it into Vicente Parras' 11 against Huesca last. A couple weeks ago, last round, and he with a strong punching effort to clear the danger. And, well, these possessions for tweede en derde divisies rondgelopen.
gespeeld dit. Alberto Rubio. Isco. Nu zijn er eindelijk iets wat mensen van de tegenstander voor de bal. Dat zou voor Vinicius reden kunnen zijn om de ruimte op te zoeken achter de verdediging. U zag daar nummer 6. Dat is de broer van Saul van Atletico Madrid. Johnny is zijn naam en hij heeft zelf een korte carrière bij Real achter de rug. In het C-elftal gespeeld en in het tweede elftal. De hoofdmacht speelde hij nooit. Maar inmiddels 35 jaar en dus nog altijd actief. In het Spaanse profvoetbal en driehoedangelpunt van Alcoyano. Kopbal Militao. In de handen van deze José Juan. Je zou over het veld ook kunnen zeggen dat het zijn beste tijd gaat, hè? Is verre van een biljartlaken. Tweede seizoen van deze coach bij Alcoyano. Vinicius. Marcelo. Isco. Te zien, want de ruimte ligt natuurlijk daar. Hou het breed. Zij proberen vooral die as af te schermen. Vinicius en dan is daar de rugdekking. En die is welkom ook hoor, van Alberto Rubio. Dat is nog een jonkie van 23. Overgekomen van Elche. Casimiro bij de eerste paal met een handigheidje, tenminste dat was de bedoeling. En dan zie je dat ze zich dat van zichzelf kunnen accepteren en dit zelf ook zichzelf toestaan, permitteren. Omdat ze weten dat het toch wel goed komt. En dat is vaak natuurlijk een gevaarlijke gedachte. Omdat ze weten dat het toch wel goed komt. En dat is vaak natuurlijk een gevaarlijke gedachte. Dat kwam daar heel hoog in het kopduel. Militao. Vito Just. Isco. Ja, het veld zal ook een stukje kleiner zijn. Niet heel veel spelend, hè, deze Isco. 3 keer in de basis pas, in de competitie wel wat keren invallen. 8 keer. In de Champions League. Maar... dat is toch te weinig eigenlijk. De kwaliteiten die Isco heeft. Ooit de golden boy van Malaga. Het is een frisse avond. In het zuiden van Spanje. Geen overtreding van Chest. Terwijl de scheidsrechter toch graag overtuigen dat dat anders ligt. Maar Moerdat krijgt dat niet voor elkaar. Kijk hier, een heel klein duwtje. En het vruchteloos kijken vervolgens naar de assistent. Gaat dus niks opleveren. Alcoyano bereikte dus inmiddels de laatste 32 van dit Spaanse bekertoernooi. Dat is hun beste prestatie die ze evenaren overigens in het seizoen 2012-2013. Deden ze dat ook. En toen verloren ze ook van Real Madrid. En in 14-15 deden ze het ook. Toen verloren ze van Atletico
de Bilbao. Maar ze hebben al Laredo uit de derde klasse uitgeschakeld met 4-1. En ook nog Huesca. En dat is toch een ploeg van het hoogste niveau. En ook die is uiteindelijk verschut gegaan. Daar moet voor het eerst Lunin optreden. 21-jarige Oekraïense doelman die al 6 interlands trouwens voor zijn land erop heeft zitten. Daar gaat Vinicius. Daar is Vinicius. En nu is dit ook geen overtreding. Nee, blijkbaar niet. Het is slechts onhandig. Hij leek rechtdoor te kunnen naar José Juan. Maar niets bleek minder waar. Alberto Rubio. Morat. Buitenspel nu voor Mejia. Terug naar Leni. Dit zijn dan de 2 debutanten van Real Madrid. Die selectie overigens van Real is natuurlijk ook Lucas Canizares opgenomen. Zoon van de oude international. Met de blonde haren is ook doelman. En daar nog even dat buitenspelmoment. Waar je toch op zijn minst enige twijfel kunt uitspreken. En daar gaat Odriozola. Stond ook pas 1 keer in de basis trouwens in de competitie. Een beetje invallen nog in de Champions League. Maar heel veel komt hij ook niet aan bod. Reden ook natuurlijk dat hij vorig jaar zijn helm mocht zoeken in München. En ze hem overigens na de winterstop een paar keer hebben gebruikt en weer hebben teruggestuurd naar Madrid. Lunin. Isco. Ondanks de inspanningen van Mejia, die trouwens Jona heet als voetbalnaam. Speler uit Honduras, in principe de enige buitenlander in dit elftal. Alleen hij is gewoon geboren in Malaga. Maar speelt zijn interlands dus voor Honduras. Marcelo. En zo zitten we door de 20 minuten heen zonder echte hoogtepunten in dit bekerduel in Spanje. Isco. Het setje van Juanan. Militao en Isco. Ongelukkige bal zeg. Ook geen heel gelukkig huwelijk natuurlijk tussen Militao en Real Madrid. Isco. Valverde. Hoopt op een hoogstandje, maar kreeg die bal in dat hoogstandje niet mee. En dit speelt natuurlijk precies de tegenstander in de kaart, want die willen er alleen maar snel uitkomen. Als daar een koninklijk slippertje is.
Mariano. Beetje vruchteloos wachten voor hem tot nu toe in de spits. Weer Isco. Het spel erg naar zich toe trekt natuurlijk. Dwingend aanwezig is, zoals we dat van hem kennen. Versnelling nu van hem. Mariano. Ja, er staan 6 man voor de bal. Maar er zijn er nog wel heel erg veel onderweg. Alcoyano. Marcelo lost het op. Militao. In een duel met die Moerda. Beetje ongelukkig geraakt. Ja, dan moet Militao ook gewoon een grote jongen zijn. En dat is hij. Zeurt niet. Een beetje pijn aan de schouder. En dan gaat Madrid weer met Casemiro, die maar weer eens in de laatste linie zakt. Om vanuit daar dan maar die opbouw te verzorgen. Marcelo. Vinicius, ja, hij heeft de buitenbaan. Dat is niet de beste en ook niet de snelste. Jordan Sanchez kan dat dus oplossen. Moerad en Marcelo. Snelle en hoge interceptie vooral. En daarmee het gevaar weg bij alles wat achter hem ligt. Alberto Rubio. Maakt het dan eigenlijk heel ingewikkeld. Ook al natuurlijk omdat Alcoyano bij een eventuele uitbraak ontzettend veel haast heeft. Het gaat niet altijd gepaard met nauwkeurigheid. Dit is Isco. Rodriguez. Tot nu toe houden ze alles tegen. Vázquez. Nu weer een keer als aanvaller. Een paar keer natuurlijk als rechtsback kunnen spelen. Casemiro en weer eindstation. José Juan. Op wie tot nu toe helemaal niets aan te merken is. José Juan Figueras heet hij voluit. Ja, vorig jaar wel bij deze club, maar niet in actie. En nu dus volle bak, al 10 wedstrijden gespeeld. Zullen bij Granada, bij Lugo. Ook even bij hetzelfde. De Vigo trouwens. Alleen in de beker. Dus vasthouden van 2 kanten. Maar ik denk dat Real de vrije trap krijgt. Precies. Genomen al. Vinicius. En Marcelo. Dat is natuurlijk een snelle denker. Het tempo in deze wedstrijd ligt dan niet boven zijn niveau. Lucas Vázquez.
in de as. Nu speelbaar voor Militao. En Isco. Het veld is klein en zij houden het ook nog eens heel compact. Dus gaan er maar aan staan. Op een matig veld. Kom daar maar eens doorheen. Dan moet dat baltempo wel heel hoog liggen. Dat maakt het veld natuurlijk juist weer lastig. Nou, dit is misschien wel eens aardig. Isco. Mariano. Kijk eens, omringd door 5 man. Die vechten als leeuwen voor die bal. Ja, daar is hij natuurlijk ook niet tegen opgewassen. Kijk maar, direct een groep om hem heen. Nou, het is nu niet meer zo heel goed te zien. Het is een beetje een gazelle in die omringd wordt werkelijk door 5 leeuwen die hem willen verscheuren. Aangeschoten wild. Ja, krijgt die bal dan maar eens aan de andere kant. Want dan zullen er dan ook vrij staan. Maar daar slaagt hij dan niet in. Mooi is natuurlijk naarmate de tijd vordert. En er geen Madrileense treffer is, durven deze jongens ook steeds meer te gaan voetballen. Het vertrouwen groeit per minuut. Als je echt zegt, ja, zijn ze nou in gevaar geweest in het eerste half uur, dan moet het antwoord toch nee zijn. Overtreding op Isco. Dader is Jordan Sanchez. Tik. Vinicius. En nu is diezelfde Jordan Sanchez weer terug daar op zijn rechtsbackpositie. En nu via Johnny. Het stappen voorwaarts. Oh, dat is een matige bal richting Jorna. Dat had beter gekund. Johnny probeert zich nu terug te vechten. Maar ja, dat heeft weinig zin. Isco draait eigenlijk makkelijk bij hem weg. Vsdíbortiefo versnelt. Daar waar precies wat ruimte is, wordt hij opgevangen. Ja, dat zie je zo aankomen. Dat daar een uitgestoken been is. En de gele kaart is voor Jordan Sanchez. Die zich dus hier in verdedigend opzicht 3 keer heel nadrukkelijk laat gelden. Maar hier gewoon lekker zijn been laat staan. Omdat hij weet dat Vsdíbortiefo op weg is naar ruimte. En vanuit die ruimte eventueel tot euforie kan komen. De vrijtrap komt van Isco. Het organiseren gaat met veel vocaal geweld gepaard. Maar de man die zich vocaal het meest niet hoorde, is nu ook de man die hem te pakken heeft, die bal. Alberto Rubio. Zo, een aardige steekbal op Moerad. Moerad, en daar moet Lunin toch reddend optreden. Ja, daar is dan toch ineens een hele grote kans. Voor Jorna. Nee, dit is Jorna. En de kopbal is van Moerad. Kijk, en die staat daar en die kopt goed. Maar die staat dus buiten spel. Dat is het. 2 even door elkaar gehaald, maar het zijn wel de 2 aanvallers die verantwoordelijk zijn voor assist en poging. En het zal toch voor Lunin ook prettig zijn dat hij daar even een hand tussen kreeg. Hoewel het allemaal niet nodig was, omdat het dus buiten spel was. Weer een kaart. Nu gaat het hard. We hadden er alleen voor Jordan Sanchez. En daar komt er nu een bij voor Guanan.
Kleurrijke schoenen. Nou, de vrije trap. Als al het boekhoudwerk gedaan is, gaat Casemiro die trap nemen. Doet dat kort naar landgenoot Militao. Isco. Ja, blijft wel heel lang in balbezit, ondanks dat alles achter hem aanjaagt. Nou ja, dat is wel de reden dat er nu wat ruimte is. Oh, Vazquez met een snelle draai. En dan is het verwijt van de mannen voor de goal. Waarom geef je hem niet rustig voor? Waarom doe je dit zelf? En dit is uiteindelijk de poging waar Primi Viris uit komt stappen. En zijn been kan uitsteken. Hij had dan wel heel snel moeten handelen. Om dan ook nog even in de breedte bijvoorbeeld op Mariano of Vinicius te leggen. Want dat waren die twee die voor de goal stonden. En dus reden tot klagen hadden dat ze genegeerd werden. Casemiro. Was dat Mariano? Nee, Mariano. Die sprong wel hoog. Die timde helemaal verkeerd. En deze mag hij gewoon binnenhouden. Met de handen. 0-0 bij rust. Voelt al een beetje als een overwinning, denk ik. En dan toch zo'n grote kans creëren. Dat is niet buitenspel. Dan doet de Loenen niet goed mee.
prvakom Maurom Galvanom. Suit Ben. Ducking lower than I've seen him in a long time, Ben, to get in there, Jim. I think he's looking to the body in the first round, Reg. I think he's looking if he can spend a couple of rounds round about the midriff here, maybe slow this fellow down. I think the main thing Ben must do, he must make his punches count. The good thing about boxing in Italy, you don't have to worry about piling up points because you don't really think you're going to get a verdict. So conserve energy, make every punch count, don't waste. I don't know if there's a little bruise showing. See a little redness in Galvano's left eye. I don't think it's a cut, maybe just a bruise. But that's decent right hands getting through. Good news this early. I'm not sure if there's a little bit of blood. It's very slight, but there's a little mark in Galvano's left eyebrow. American referee Cortez establishing his authority very early in this contest, which is good news. Yes, it's just showing a speck of blood now, Galvano, on the left eye, on the eyebrow. Well, it was a punch that did it, Reg, so with the funny rules that are kicking about, it was definitely a punch that caused it. See a little redness in Galvano's left. But there's a little mark in Galvano's left eyebrow. American referee Cortez establishing his authority very early in this contest, which is good news. Yes, it's just showing a speck of blood now, Galvano, on the left eye.